At this stage, she is being linked to at least 6 murders. We are told she took out funeral policies, accidental life covers. Liza kuvela phambi kwenkundla kamantyi yasePolokwane ngomso ipolisa laseLimpopo libanjwe lityholwa ngokuphehla igumgedle lokubulawa kwabantu ukuze lixhamle kwintlawulo ye-insurance. Babuyiselwe emakhaya abafundi abangama-70 bebengeniswe esibhedlele emva kokutya okutyholwa kuba bebekuthenge kwizikroxo zasekuhlaleni. Lubhiyozela ukufinca iminyaka engama-20 luqhuba nokuvelisa italente kwiilokishi zaseRhawutini ukhuphiswano lwebhola ekhatywayo iSolomon Sticks Soccer Challenge. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Liza kuvela phambi kwenkundla kamantyi yasePolokwane ngomso ipolisa laseLimpopo libanjwe lityholwa ngokuphehla igumgedle lokubulawa kwabantu ukuze lixhamle kwintlawulo ye-insurance. Eli polisa liza kujongana nezityholo ezili-17 zobuqhophololo. Eli polisa lasetyhini libanjwe lisemsebenzini kwisikhululo samapolisa saseSenwabarwana eBlowback eLimpopo. Polisi bamba ukugxawawo esemsebenzini. Ngokwengxelo elipolisakazi sehlawulwe ngaphezulu kwezigidi ezilishumi zerandi kwimali ye-insurance emva kokuthatha ipolisi ze-insurance ngezazisi zabantu nalapho belizibhalisa njengomxhamli. Amanye amaxhoba ngabantu abangathathi ntweni, abanye ingabantu bebephazamisekile engqondweni, abanye bephila ngenkqubazeko. Eli polisa lijongene nezityholo ezintandathu zokubulala ezili-17 zobuqhophololo be-insurance. Kukholeleka ukuba ezenzo ezinye wazenza kwango-2019. We've just arrested a 43-year-old sergeant at this particular police station. At this stage, she is being linked to at least 6 murders. We are told she took out funeral policies, accidental life covers, life policies for these particular 6 individuals that were community members. Diamante uthi umcupho wakhokelele kubeni omnye wayelipolisi uRosemary Ndlovu afunyaniswe netyala lokubulala elikumila kunje uza kuba ngumcupho ophambili nakweli tyala. We received information a few months back. We immediately roped in Captain Keshima Bunda because of his expertise in solving similar cases. He immediately began approaching the insurance companies and so on. He started with the investigation. Ukanti wayesajini yamapolisi uRosemary Ndlovu ulale ezamle entolongweni emva kokugwetya ubomi lale qamele ngenqindi entolongweni izihlandlo ezintandathu naye wayigcwalisa ipokotho ngemali ye-insurance emva kokubulala abantu awayefaka amabango ngabomi babo. Isebe lezempilo laseGauteng linqinisise abafundi abangamantombazana abangaphaya kwama-70 baka-grade 12 abaphuma kwizikolo ezahlukeneyo ukuba bafumene unyango futhi bakhululelwe ebazalini babo emva kwesiganeko sokutya ukutya okurhanelwa ngokuqulatha ityhefu. Aba bafundi abaquka bezikolo zamabanga aphezulu badirile newedela bebeyinxalenye ye-matric camp ebibanjwe kwisikolo samabanga aphezulu saseFortville kwiiholide zikaSeptemba. Abantwana abangama-42 bafakwe kwikliniki yaseFortville ze abangama-32 bafakwa eKokosi Clinic nabaphawulwe bonke ngokuba neempawu zokuqunjelwa sisisu notyatyazo. Esi siganeko silandela isithwakumbe sakutshanje saseNaledi eSoweto nalapho abantwana abahlanu bohlukene umphefumlo nenyama ngenxa yokutya okurhanelwa ngokuqulatha ityhefu kule mpelaveki idlulileyo. Logama omnye wabo bantwana emokamokana nobomi bakhe kwicandelo lase-ICU esibhedlele. Isithethi sesebe lezempilo eGauteng uMotalatale Modiba uthe bamaxhapheshi nokusebenzisana nababandakanyekayo emagunyeni ukuqinisekisa ukuthi qwa kwabahlali. Kambe ke emva kweshwangusha elinqamle impilo zabantwana ebekusajongwe ikamva eliqaqambileyo kubo eSoweto, amaxhala axhomile, amaphaphu aphezulu kubahlali nanjengoko abakwantsasana beqhuba nophando. I'm very shattered. My heart is very broken because of these guys come very far from where they come from. Then they come and kill our children and we support them. Like each and everyone supports them because they are cheap. Jalo ezizigiga bazivuselele inkxalabo nonyanzeliso lokuba kuqinisekiswe ukukhuseleka kokutya ingakumbi kwizikroxo. I've warned them. I've met with the spaza shop owners national and actually with their national leadership
And I said that according to what the environmental, health the practitioners have found on their investigation, that majority of the spaza shop do not comply in terms of the food, the Health and Safety Food Act. So they need to start having a quality management system and a disaster management system. We can't just leave it to parents and leave it to schools. We just have to do the profile of all these areas and the owners of these businesses and so on, while checking each and every incident. Surely we are going to get to the bottom of this and deal with it decisively. Inkonzo yesikhumbuzo yabantwana abahlanu ilindeleke ukuqhuba ngoLwesihlanu, ukanti ke yona inkonzo yesingcwabo ilindeleke ukuba iqhube ngecawe kwiholo laseNaledi eSoweto. Isebe lezemfundo eLimpopo liphanda ngeziganeko sokutya ekutyholwa ukuba bekunetyhefu kwisikolo samabanga phantsi iMakahlule Primary Cebukuhle Malamulele okwemva kokuba abafundi abayi-35 beleqiswa kwiziko lempilo bekhala ngeempawu eziliqela izolo. Baye kamva baleqiswa kwisibhedlele sasemalamulele. Uphando lugxile kutyhefeko lokutya kwinkqubo yesondlo sabafundi ezikolweni. Lesesinye sezikolo kwiphondo esixhomekeke kwinkqubo yokutyiswa kwabantwana ezikolweni. Abasemagunyeni bathathe iisampulu zokutya kwikhitshi namanzi afumaneka kwesi sikolo ayokuhlolwa. Bakwathathe iisampulu zezimuncumuncu ezithengiswa kwesi sikolo. Because we suspected that it's a food poisoning because they were having a headache, then we have to establish as to whether maybe those were the only staff which were consumed on that day. But the indication is that there are street vendors around. Well, and as it's reported that some of them consumed their popcorns and zimbas around. Then all those samples were taken. Isigaba solawulo lwesikolo siyamkele indlela elingenelele ngayo isebe kule meko. We commend the department for their swift action in addressing our concerns. A team has been dispatched to collect samples of the food, snacks and water sources, including the tanks and borehole, to investigate the alleged food poisoning incident and ensure the well-being of our learners. Kanti bonke abafundi abachaphazelekileyo bakhululwe esibhedlele izolo. Abahlali netyalike kumasipala oMbaxa iNelson Mandela bafake uxwebhu lwezikhalazo kusomlomo wendlu yowiso-mthetho eMpuma Koloni okukulandela uqhankqalazo ngolwaphulo-mthetho noluqhubeka umhla nezolo kulo mmandla. Abahlali bathi bonele zizinyanzeliso zentlawulo nezinyanzeliswa ngonqevu bezibiza intlawulo yokhuseleko. La mabandla afuna uxolo athi azibhaqa ejongene nesinyanzeliso sentlawulo ukuphangwa nokubulawa kodwa ngoku athi kwanele. Ever the crime has escalated and enters the doors of the church, and we then therefore sat together as the church in Port Elizabeth to say, guys, let's come together, enough is enough. Le dolophu yayisawukwaziwa nje ngenobubele kodwa ngoku iGqeberha ikwindawo ye-10 kwezona dolophu zinobungozi emhlabeni kwaye yiyona igqwesileyo kweli lizwe. Amalungu enkonzo yethu nawo ezinye inkonzo ngabahlali bayahlukunyezwa ke ngokuthi kufika abantu ezindlini zabo bathi kubo uba nifuna ukhuseleka sizawunikhusela kodwa nisibhatale. That's for me a clear indication that we don't respect the gospel of the day, we don't respect the God of the day, we don't respect the church of the day. And where does it come from? It comes from communities. Every criminal stays in a community. It comes from some house, and we have to see what we can do about that. Usomlomo wendlu yowiso-mthetho ufumene umqulu wezinyanzeliso kodwa ucele umngeni kwabo babambele umngcelele. Government and through South African Police Service cannot do it alone. Even the churches here must begin to understand that they have a responsibility where they are staying, where they are working, where they are socializing, where they are coming together to start mobilizing support against these issues. Indlu yowiso-mthetho yephondo izokutyelela iingingqi ezijamelene nolwaphulo-mthetho ukuxoxa le miba kufunyanwe nezisombululo. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andanqonji eGqeberha. Xa sibuya evenkileni aza kungcwatywa kule mpelaveki siya kuyo amaxhoba embubhiso yesininzi aselusikisiki eMpuma Koloni kodwa kuqola masithume umntwana emalikeni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. I-EFF ithi nokuba kumnyama entla umongameli Cyril Ramaphosa uza kuphendula ngebholo lefama iphalaphala. Oku njengoko inkundla yomgaqo siseko ivumile ukumamela isicelo se-EFF ne-ATM nesiza kumanyelwa ngomhla we-26 kuNovemba. Ethetha kwinkomfa nonondaba uJulius Malema winkokheli ye-EFF ukwadandalazisa izicwangciso zeliqela zenkomfa yonyulo kazwelonke eza kubanjwa ngoDisemba. Nokuba sekumnyama entla okanye lelinye embezi kodwa umongameli uza kuphendula ngebholo lefama yakhe iphalaphala. Ufunga ngelitsho umongameli we-EFF uJulius Malema emva kokuba iqela lakhe ne-ATM zifaka amaxwebhu enkundla yomgaqo-seko exoxa ngelithi iParliament yasilele ekuphenduliseni umongameli ngalo dulu ubhenzi wasephalaphala. Phalaphala case, we told you Phalaphala will never die. It will never die. Even if it dies in the Constitutional Court, it shall be revived in Parliament. When Ramaphosa gets removed as the president of the ANC, the new president will not be interested in that thing. Will say, no, but this is what you need to do. Ramaphosa's day in court is coming with an independent NPA. Kumba wenkomfa yonyulo kazwelonke eza kubanjwa ngoDisemba uMalema utshongo likaBlanket esithi wanelisekile kokuba ngaphezulu kwesiqingatha samasebe ayi-2,123 akwazile ukuhlangabeza imfuno zokuthumela abathunywa. Ukanti amasebe asileleyo KwaZulu-Natal nasentshona koloni aza kuvunyelwa enkomfeni kodwa njengabakhimkanye hayi abathunywa abavotayo utsho. Kusenjalo umlawuli wezotshutshiso eLimpopo uAdvocate Mukhali Ivy Tenga uthabathe isigqibo sokuba akukho umuntu uza kutshutshiswa ngokuphathelene netyala lasephalaphala. Oku kulandela uphando olugabalala libutho lokhetshe kulandela isimangalo esafakwe emapoliseni ngumnumzana Arthur Fraser emangalela umongameli welu umnumzana Matamela Cyril Ramaphosa. Irhuluneli yebhanka enguvimbu Lusikisiki ukhusela umgaqo-nkqubo wale bhanka ojongene nokusetyenziswa kwenzala yemali-mboleko yale bhanka ngenjongo zokuhlengahlengisa amaxabiso. Lesetsha uthi lo mgaqo-nkqubo ujolise ekuphuhliseni abantu abangathathi ntweni kweli. Okakhanyaho bephendula kwikomiti yeParliament ejongene nezimali malunga nengxelo yaminyaka le yale bhanka enguvimba. Ukhanyaho uphekwe sophulwa ngamalungu eParlamente ngomgaqo-nkqubo ojolise kumaxabiso ezinto obone ukwenyuka kwemali-mboleko iminyaka eliqela ilandelelana. A policy that fights to lower inflation and contain inflation lower is a policy that is pro-poor, because the poorest are experiencing higher inflation than the high income earners. Kusenjalo ibhanki enguvimba ithi abemi boMzantsi Afrika ngoku banamandla ongezelekileyo okuthenga kuba amaxabiso ayehla. Isaleka ngelithi abathengi sele bewafumana amaqithiqithi embizi ezimbini zomhlala phantsi njengoko ixhasa izindlu ngokuba nemali. Ibhanka ithi le nkqubo yembizi ezimbini ayenzelwanga ukuba kuxhamle amaziko ezimali. So if you look at the critical changes that are in the two-pot system that were not there, is that now when you leave a job, you're no longer allowed to take your entire lump sum and use it. That lump sum goes into the pension pot. Kwelinye icala ibhunga elijongene nokulawulwa kwebhanka lithi lithathe amanyathelo ngakwabo banento yokwenza nokubhanga kwenkampani uSteinhoff. Kuquka ukuthinjwa kwemali kamfi uMarcus Yoste. Tingilulama Amatya wendaba ze-SABC eParliament eKapa. Ishumi elinesibhozo sabulawa kwilali yaseNgobozane Lusikisiki sizokufihlwa kule mpelaveki. Oneminyaka engama-21 uRuth King yena uzokubekwa ngoLwesihlanu ze usapho lwakwaMatu kuquka elakwaSinqina lingcwabe ngomgqibelo. Ukanti kusenjalo ubundlobongela kusetyenziswa imipu buphinde basuba ubomi babantu abasithandathu kuqumbu kule veki. Lamakhaya amabini ngoku sele ingawo anobungqina bokuba apha kwenzeka inyikitya yokufa kwabantu abali-18. Onke lamaxhoba ayinxalenye ilungiselela umcimbi okhula izila kusapho lakwaMatu. Kodwa abantu ngoku njengoba kwenzeke lento banxunguphele
abanathemba, abanatrust mntwini. Kwabona njengoba belapha nje abahlali sithetha nabo ukuba mawungavalwa umzi kungekangcwatywa nokungcwatywa kuba ngamanina la besihlala nawo apha ekwakheni sakhe nawo. Inxeba elinzulu lokubulawa kwabantu abangenzanga nto, inxeba elo elizawuhlala lihleli ngakumbi kwabo bashiyeke ngasemva. Ndiphoxekile ndakuva ecourt into yokuba lo mntu ebebotshelwe ukubulala was sentenced to 25 years but ukhululwe last year ngoJune on parole. And ndiyacinga ngoku into yokuba if le nto yeparole ibingekho ngesingakhange silahlekelwe imiphefumlo emingaka. Ukubulawa kwabantu abasithandathu koqumbu kumgama nje ongangeekhilomitha ezingama-200 nako kwenze kwanzima kakhulu ebantwini. Nam andazi ndisinde ngeemfefe zikamdali, andazi uba ndisinde njani. Andazi. Xa ndibona abantu abakwethu belele bonke bendenabo, mna ndazi uba ndisinde kanjani. Andazi. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eLusikisiki. Ngokuba sicaphula izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngelnqaku. Masithetha amazwi athi kwiifemeli zonke kuqumbu naseLusikisiki, uThixo uxolo makabafihle makababophe. Ubekhona isenzeka lento, ubekhona futhi emveni kwayo usayoba khona. Zange kube nje ngaphambili. Ingaba konakele phi na xa kunje? Ingaba senza ntoni na isizwe simnyama? Kuba namhlanje sibona abantu abamnyama bebulala nabodwa. Kuba ngase abantu bakuthi babulawa kakubi kweli lizwe. Sidinxesi kwiintsapho ezibhujelwe ngabantu abangaka. Siyacela umthetho uphakamisa inyawo noko. Abantu bangaphinde babulawe kanje. Emndenini elahlekelwe abahlobo babo, siyacela amaphoyisa wasebenza ngokuzimisela kubanjwe lemgulukudu lababulali bagwetshwa udilikatshele. Kubuhlungu msasazi wami akumandanga, ingakumbi kona kwesithwakumbe esithe sehla phela usikisiki. Isingathi noko urhulumente angakaqinisa ingalo yomthetho. Kwintsapho totweni alusanga lungezanga. Bona kodwa ababulali funeka ufumaneka ngabo bagwetywe kuphoswe izitsiko le elwandle. Leyo ukubulawa kwabantu kangaka uhulumeni kuyofanele asebenze kanzima aqoqeleze ibhamu egcwelele emphakathini. Ibhlungu ngempela le kodwa sibonge ngoba sekukhona osebanjiwe obandakanyeka nazo lesehlo, kodwa sithemba ukuthi ke angeke aphume aphinde abulala abanye abantu. Ukhuphiswano lwebhola ekhatywayo iSolomon Stick Soccer Challenge lubhiyozela ukufinca iminyaka engama-20 luqhuba nokuvelisa italente kwiilokishi zaseRhawutini. Le tumente iquka amantombazana namakhwenkwe aqala kwiminyaka 9 ukuya kwabathe dlundlu baqingqe kede babe zimbalasane. Le tumente yaminyaka le ithiwe ngegqala elingasekhoyo leSAFA uSolomon Sticks Murewa kwaye inika umfutho odingekayo iSoweto. Ukuqala ngo-2004 olukhuphiswano ludume ngokuvelisa italente ezilokishini luphuhlisa abadlali de babe ngophopho kwibhola ekhatywayo. Ikapteni Banyana Banyana uRifilwe Jane ungomnye wabadlali abaveliswe kule tumente waqala eminyaka 13. This tournament has played a crucial role in my development as an athlete, and I got to be scouted in one of the tournaments. So I think it's a great platform for grassroots, for foundations to be laid, and it's a great platform also for athletes to showcase their talent. Ngoku ekubeni le tumente idibanise iminyaka engama-20 ichila, igxile kubantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni. What we wanted to do was to make sure that we are contributing to the development of soccer from a young level. And so we looked at those communities that were previously disadvantaged and the growth that we have seen in the last 20 years, because we're celebrating 20 years, has been phenomenal. Amanqamu wale tumente aza kudlalwa ngomhla wama-23 kuNovemba kwipala iNike Football Stadium eSoweto. Masithixa kuloo ndawo sinikhumbuze zangomso sisanoxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.
Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumingo oluhlobo 30% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe mahike ngepulukwane kwehlela phaa kwindawo eziphakamileyo empuma koloni. Kungenjalo lithehwelele ngamafu kwindawo ezikwimpuma yelizwe kanti ke ngomso mbukeliso bontoba noko lithe lihlaba umhlaba kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke lithehwelele ngamafu kwindawo ezikwimpuma yelizwe. Zikhona ke nezazibhaxu zenkungu phaya empuma koloni kuquka ke napha kwindawo esigudlunxweme olusona uyabongozwa kaloku into buqaphele la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku delo phaa kwindawo ezisembindini kwehlela phaya empuma koloni ngokunjalo naphaya epulukwane. Wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko izulu lithanda uba lihle phaya eKapa lodumo nalapho amaqondo ebetha ku-12 degrees Celsius. Lishumi ke mbukeli phaya evostile ngelixa amaqondo ethanda uba phantsi ngo-4 degrees eSutherland. Zaphinde ke bethu athathise ngo-18 phaya eUppington. Ukuba ke wena userhafu lindela u-13 ngokunjalo naphaya eKomani ze ibe ngu-15 degrees phaya eQunube koMonti phaya 16 omhle Johnny ngelixa elishumi eBethlehem phaya eliphalale nasemusina silindele u-18 degrees. Xa hlabela mgama sijonga ngomso aliphole kamnandi izulu phaya koKhayelitsha koKhales River Kapa phaya ngo-22 degrees kodwa kaphinda athathiseke ke bethu amaqondo ngo-28 phaya evostile alitshisa imbukeli likhupha intlanzi emanzini ngo-38 degrees phaya eUppington kanti ke phapha koBhofolo nakhona kuthande ukufudumala ngo-32 polo yodwa eGeorge ngo-21 ngokunjalo naseGqeberha kodwa ke kutshisa enxuba ngo-36 ngelixa ngu-35 eKomani eRhawutini ngu-32 ze ibe ngu-35 eliphalale ngokunjalo nasemusina. Mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.